So in the previous session, we'll continue with the questions that you have posted. So Hamshini, is it Hamshini present? Sit down, Hamshini. What's the difference between print and return statement? So that's your question, right? Difference between print and return. So print statement is used to display something. Okay, your program can display information or data using this function. That's how your program communicate with the user, right? If you want to display something, use print. On the other hand, a return statement will pass the control. The role of return statement is to give back the control. If I'm calling you, okay, if I'm calling you, I'm asking you to do something, okay, and the bag எடுத்துட்டு எனக்கு கொடுன்னு கேக்குறேன். Okay, and the bag எடுத்துட்டு எனக்கு கொடுன்னு சொல்றேன். Return it back அப்படின்னு சொல்றேன். Do the task, and what will you do? You give it back to me, right? That's the role of a return function. Primarily, it shifts the control back to the caller. Predominantly, we use this return statement in functions, whenever we use functions. So whenever we call a function, the function will do its job. Once it does the job, it automatically, the control will get back. Or we can use the return statement to return the control back to the caller. Okay, the function contains 4 lines now. After executing the 4 lines, automatically the control will come back. If we choose to return the control, okay, in second statement or first statement, we can use the statement keyword return. Optionally, we can also return some data back to the caller also. Okay, return will pass the control back to the caller, function caller. Whoever is calling the function, it will return back the control to the particular statement. Okay, that's what return is. Print will display something, return will pass the control back to the caller. Okay, second question from Indumadi, right? So why -1 when we use indexing in list or string or tuple? Why do we use negative indexing from the right hand side? So this negative indexing concept is somewhat new and somewhat interesting, because back in the days of 50s, 60s and all, every collections will be indexed mathematically starting from 0, 1, 2, 3, etc. Okay, there is no negative indexing. If we want to locate the last element, then the developer, the programmer has to find a way to locate the last element on the list or a collection. There is no other way. Okay, in C programming and all, there are some tricks, mathematical tricks that we have to use to find the last element. Okay, and starting from the 50s era itself, mostly the machine languages and all zeros and ones, right? So in that particular mindset, the developers, they designed the language, they designed these constructs in such a way that the index should always starts with 0. Okay, later on, you see R programming and all, the indexing will be 1. By default, there is no 0. It starts default with 1. So in 60s, 70s and all, purely based on mathematics only, the mathematics and computer science, they are closely intertwined. So they use that convention starting with 0. Later, when the C programming language was become popular, this convention also was used by many other developers of various different programming language. So the traditional continued. The same tradition continued for every collection. Indexing should start with 0. The tradition. If someone started, it got popularized and everyone started using it. So Python also follows the same tradition. So Python people also, they have begin with zeros. And to locate the last element, we need some number series, some unique number series. It should not conflict with our zeros and ones, right? So they just start with -1, -2, -3. So this -1, -2, they clearly indicates the reverse side, and 0, 1, 2, 3, they indicated the forward. So forward and reverse. So two convention, got it? 0, 1, 2, 3, forward. -1, -2, -3, reverse. So that's the conversion they used. Okay, so tradition, along with the tradition, some enhancement, that is using negative indexing. That's what is there in Python. Okay, so yeah, the reason abdina,
ட்ரெடிஷ்னல் எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் யூஸ் பண்ணப்பட்டது. ஓகே, ஆரம்பத்துல மிஷின் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ண டைம்ல இருந்தே அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ராக்டிசஸ் இருந்தது. அந்த சி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மூலமா ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு. அதனால அதுக்கு பின்னாடி வந்து எல்லா லாங்குவேஜுமே அதே நோஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ பைத்தான்ல அதை தாண்டி நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தாங்க. ஏன்னா மற்ற லாங்குவேஜ்ல நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் கிடையாது. நீங்க ரிவர்ஸ்ல இருந்து வரணும்னா we have to do some manipulation. நீங்க சி ப்ரோக்ராமிங் படிக்கும்போது அந்த டிஃபிகல்டிஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ அதனாலதான் பைத்தான்ல அந்த ஒரு என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, next Ashwath, right? Ashwath is here. Okay. So are we really using octal and hexadecimal numbers in a program? So நம்ம இப்போ ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ப்ரோக்ராம்ஸ் மெஜாரிட்டி எல்லாமே டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம்ஸை யூஸ் பண்றோம். அடிஷன், சப்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன். ஆக்டல் அண்ட் ஹெக்ஸாக் வந்து பெருசா அப்ளிகேஷன் இல்லை அப்படின்னாலும், ஐ மீன் நம்ம இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்றதுல எங்கேயுமே ஹேண்டியா இல்லைனாலும், பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த சிஸ்டம் ஸ்டப்ஸ் எல்லாமே இந்த டெசிமல் சிஸ்டம், ஐ மீன் இந்த நம்பர் சிஸ்டம் மூலமா தான் அவங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருப்பாங்க நிறைய. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அட்ரஸஸ் எல்லாமே ஹெக்ஸாடெசிமல் நோட்டேஷன்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, அட்ரஸ் ரெஃபர் பண்றது அது எல்லாத்துக்குமே மோஸ்ட்லி தே யூஸ் ஹெக்ஸாடெசிமல் நோட்டேஷன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில லாங்குவேஜஸ், ஒரு சில ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், இது எல்லாத்தையுமே பேக்வர்ட் காம்பேட்டிபிலிட்டி. இப்போ யூனிக்ஸ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய சில ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹெக்ஸாடெசிமல் யூஸ் பண்ற ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்ம சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்ப அதே ஃபீச்சர்ஸ் இப்போ அதே ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல வந்து நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்றோம், ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, ஸோ பைத்தன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அந்த ஃபீச்சர்ஸை சப்போர்ட் பண்ணாதான் நம்மளால அதை என்ன பண்ண முடியும், அந்த என்விரான்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த ரீசனுக்காக பைத்தன் சில ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே ஸ்டில் இட் ஹோல்ட்ஸ். ஒரு சில வேர்ஷன்ஸ்ல நீங்க பார்க்கல, நெட்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா டிப்ரிஷியேட்டட், திஸ் கீவேர்ட் இஸ் டிப்ரிஷியேட்டட் அந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அதுக்கு மேல அது தேவைப்படாது, எந்த சிஸ்டம்ல இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அதெல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. பட் இதெல்லாமே ட்ரெடிஷ்னலாவே இருந்துட்டு தான் வருது. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆக்டல் நம்பர் சிஸ்டம், ஹெக்ஸாடெசிமல் சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு நீங்க யூஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா கலர் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க, பாத்திருக்கீங்களா? கலர் கோட்ஸ் 256,0,0,0 அது ஹெக்ஸாடெசிமல் நோட்டேஷன்ல தான் இருக்கும். நீங்க கொடுக்கக்கூடிய கலர் கோட்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய அட்ரஸ், இந்த ரெண்டு விஷயமே ஹெக்ஸாடெசிமல் நோட்டேஷன்ஸ் தான். நோட்டேஷன் ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம்ல தான் கோட் பண்ணுவாங்க, ஐ மீன் இன்ஃபர்மேஷனை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. அதை தாண்டி ஆக்டல், நான் அதிகமா ஆக்டல் நம்பர் சிஸ்டம் யூஸ் பண்றது எங்க அப்படின்னா, உங்களுடைய ஃபைல் சிஸ்டம் இருக்கும். இப்போ ஃபைல் சிஸ்டம்ல பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் யூனிக்ஸ் ஃபைல் சிஸ்டம்ல தான், லினக்ஸ் பேஸ்ல அதை பார்க்க முடியும்னால ரீட் ரைட் பெர்மிஷன் வாங்க. ஒரு ஃபைல் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஃபைலை ரீட் பண்ணலாம், ரைட் பண்ணலாம், எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். இந்த மூணு பெர்மிஷனுமே ஆக்டல் நம்பர் சிஸ்டத்துல என்கோட் பண்ணுவாங்க. 777 அப்படின்னா 777 இந்த மூணு நம்பரை நம்ம கொடுக்குறோம்னா the user has access to read, write and execute. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மீனிங் இருக்கு. ஸோ இந்த ஆக்டல் நம்பர் சிஸ்டம் மூலமா ஃபைல் பெர்மிஷன்ஸை நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், மேனிபுலேட் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த மாதிரியான ஒரு டொமைன் ஸ்பெசிபிக் அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் இந்த நம்பர் சிஸ்டம்ஸை நம்ம பார்க்க முடியும். அதிகமாக வந்துட்டு நம்ம டே டு டே ப்ரோக்ராம்ஸ்ல அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். நம்ம யூஸ் பண்றது எல்லாமே டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் தான். இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் டொமைன் ஏதோ ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டடா நேரோ டவுன் பண்ணப்பட்ட இடத்துல மட்டும்தான் we'll see the application of octal number system and hexadecimal number system. And other than that, binary and decimal only maximum it will be used. Okay, and one more thing, networking la subnet mask calculation alla varum. Neenga 5th semester la padipinga, 4th or 5th semester. Adha subnetwork mask இந்த calculation எல்லாமே நீங்க octal system applications நீங்க பார்க்க முடியும். octal number system தான் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, fine. And next one, Kalam. Okay. List inside the tuple is mutable or immutable. List inside the tuple is mutable or immutable. அதாவது டப்பிள்குள்ள இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் உங்களால் மாற்றவே முடியாது. அதான் நேச்சர், டப்பிளோட நேச்சர் இம்யூட்டபிள். ஆனா டப்பிள்குள்ள ஒரு லிஸ்ட் நீங்க போடும்போது நீங்க லிஸ்ட்ல இருக்க எலிமெண்ட்டை மாற்றலாமே தவிர லிஸ்டையே தூக்க முடியாது. புரிஞ்சுதா? ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா, டப்பிள்ல இருக்குன்னா அந்த லிஸ்ட்டை நீங்க லிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டை நீங்க அப்டேட் பண்ணலாமே தவிர அந்த லிஸ்டையே தூக்கிட்டு வேற ஒரு நம்பர் 20 அப்படின்னு நம்ம போட முடியாது. ஓகே, சோ பார்க்கலாம்.
see a tuple of 0. So tuple of 0 ன்றப்போ the list. அந்த லிஸ்ட்டுக்கு பதிலா 20 ன்ற ஒரு எலிமெண்ட் என்னால போட முடியாது. முடியுமான்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் ஆட் பண்ணிருக்க இந்த 11 உள்ள வந்துருதா? இந்த டப்பிள்ல இருக்கக்கூடிய லிஸ்ட்ல ஆட் ஆயிடுதா? ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஆனா லிஸ்ட்டை என்னால மாற்ற முடியாது. ஸோ கிளியர் கைஸ்? அதே தான் ஆப்போசிட்டுமே. ஓகே, லிஸ்ட்டுக்குள்ள டப்பிள் இருந்தது அப்படின்னா, லிஸ்ட்டுக்குள்ள டப்பிள் இருந்ததுன்னா அந்த டப்பிளை தூக்கிடலாம். அந்த டப்பிள் உள்ள இருக்க வேல்யூ மாற்ற முடியாது. அப்படியே ஆப்போசிட். சரியா? லாஸ்ட், why are tuples and string immutables? Mithun is here. Okay. So tuples and string உடைய நேச்சரே வந்துட்டு immutable தான். Some point of time we need to use datas. The datas won't change over the time. Constant இருக்க சில datas வந்துட்டு இப்போ ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸோட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இது சேஞ்ச் ஆகாது. அதுக்கு 2 கோஆர்டினேட் இருந்தா போதும். கரெக்டா? ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னா அதுக்கு 2 கோஆர்டினேட் இருந்தா போதும். 2 தாண்டி 3வது கோஆர்டினேட் வராது. As long as you work with 2D graphs, you will have only 2 dimension x and y. அப்போ எப்பவுமே இப்போ 2 டேட்டா ஸ்டோர் பண்றதுக்கு எனக்கு மெமரி தேவை அப்படின்னா நான் ஃபிக்ஸடா ஒரு மெமரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாமா? அப்ப எப்பவுமே அந்த மெமரி ஸ்பேஸ் ஏதாவது யூஸ் ஆயிட்டு இருக்கும். நான் திரும்ப ஃபியூச்சர்ல இன்க்ளூட் பண்ணுவோம், டெலீட் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் எனக்கு ஏற்படாது. கரெக்டா? சோ இந்த மாதிரியான டேட்டாஸ் ஹேண்டில் பண்றதுக்காக தான் டப்பிள் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா டைப்ன்றதை இன்க்ளூட் பண்றாங்க. ஏன்னா ஒன்ஸ் மெமரி ரிசர்வ் பண்ணிட்டோம்னா அதை பத்தி திரும்ப இன்டர்பிரட்டர் கவலை பண்ணணுன்ற அவசியமே கிடையாது. ஒன்ஸ் ரிசர்வ், தட்ஸ் ஆல். தேர் இஸ் நோ நீட் டு அகைன் அப்டேட் தி மெமரி லொகேஷன் ஆர் டெலீட் தி மெமரி லொகேஷன். ஸோ பாயிண்ட் 2 தான் இருக்கு. கரெக்டா தானே? ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் டப்பிள் அண்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அதுவுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மெயினா இம்யூட்டபிள் நேச்சர் இருக்கு. ஓகே, அண்ட் ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ், சேஃப்டி அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க. ஸோ சம்டைம்ஸ் ஃபியூ டேட்டாஸ் வந்து எந்த ஒரு மேனிபுலேஷன் நடந்துடக்கூடாது.